There's someone right there. Bu yapımların gerçekle bir derdi olduğunu anlayabiliyoruz. Tiyatro nedir sorusunu sorduruyorlar. Ama şöyle bir iddiaları da var mı? Gerçek nedir? Ve bu gerçek nedir yanıt ararken gerçek diye bir şey aslında olamaz. O noktaya kadar gidiyorlar mı? Yoksa gerçeğin kapalı kalan alanlarını mı gözlemlemeye çalışıyorlar? Apparently all these productions have a problem with the reality. Who has a problem with All it? the productions which you have a have problem covered with here reality, have yes. some reckonings with the concept real. Okay, they are they only questioning what is theater and what is the relation between the theater and the reality, or are they also questioning the real itself? They are asking if the real is really real. Well, some are doing one and some are doing the other. That is, there certainly are, and there are other things that they do as well. I think the probably, if you were speaking generally, you would say that most of the contemporary work is really questioning what is the real and how do we understand and interact with what we think is reality. But there are also productions that simply, like the Rimini Protocol piece about the Stasi, they're working with real material, but it's really political. They really want to say something about how reality was manipulated by the East German authorities, the police, and so on. So different groups really are doing different things with it. Bazıları ikisini de yapıyorlar. Yani ikisini de yapan var. Sadece tiyatroyu sorgulayan da var, sadece gerçekliği de sorgulayan var. Ama genel olarak diyebiliriz ki hepsinin gerçekte bir derdi var. Hepsi, bu çağdaş işlerin hepsi gerçek nedir, onu nasıl anlarız ve onunla nasıl etkileşime geçeriz sorularını soruyorlar. Ama mesela öyle etkinlikler var ki Rimini protokolünün o az önce bahsettiğim Stasi'deki gibi. Orada ise dert daha siyasi. Burada zaten gerçekliğin nasıl manipüle edildiğini, Doğu Almanya Stasi gizli servis tarafından nasıl manipüle edildiğini sorgulayabiliyorlar. Sanki sorunuzun sonunda bir şey vardı. Onu kaçırdım mı acaba? Evet, reddetme noktası There was a final point in the question I missed Yeah. it. Are some of them refusing or rejecting the real altogether? Denying the reality. Denying the Postmodern way, I reality. think you're asking. Yes, I think you could say that some are. I don't think that's you could say that's a characteristic of it, but at least in the sense that some of them feel, or maybe to say it this way, they're not rejecting reality, but they are saying all reality is constructed in your mind. Belki bazıları için söyleyebiliriz. Genel bir eğilim olduğunu söyleyemeyiz ama bazıları için böyle bir eğilim var. Ama daha çok şunu söyleyebiliriz. Gerçekliği reddinden ziyade gerçekliğin zihinde inşa edilen bir şey olduğunu sıklıkla söyleyenler var. Buyurun. Can you explain whether there is some parallel between the way theater transformed itself and the way, let's say, Western societies have transformed the way they conceived space and urban spaces? I mean, is there, for example, a parallel between the way we perceive urban spaces and the way we perceive, let's say, theater, an isolated space? Oh yeah, Kentsel mekanların değişimiyle tiyatro mekanlarının değişimi arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Soru bu. Yes, I think I think there's a very close connection, and the connection really became clear, became articulated with the development of modern semiotics. Esasında bir bağlantı olduğunu söyleyebiliyoruz ve bu bağlantıyı da en çok bence modern gösterge bilim üzerinden, semiotik üzerinden kurabiliriz. That is, traditionally, of course, when we thought of theater, we've thought you go to the theater in order to watch something that has a meaning that you can interpret.
When semiotics came along, like urban semiotics, it said the same thing is true of a city. A city is like a language. When you see urban spaces or you experience urban spaces, they are created to give you certain messages. And so theater people began putting this together and say, well, then can't we reveal or emphasize those messages in urban spaces as if they were theater pieces? And I think it was really beginning to think that any space has a potential meaning that then the theater can either give it a new meaning or can expose meanings that were not apparent until the theater did that. I think that's when it came in. Yes. Yani kentsel gösterge bilim ortaya çıktıktan itibaren şu soruları sormuş oldu. Gösterge bilim, insanlar tiyatroya niçin gitmiş oluyor? Gidecekler, anlamı olan, yorumlayabilecekleri bir takım mesajlar alınacak. Bir iletişim, gösterge bilim açısından düşünüyoruz. Kentsel gösterge bilim de aynı soruyu kentlere sordu. Dedi ki yani kentsel mekanlar da adeta bir dil gibi sorulabilir, deneylenebilir. Bunlara verdikleri bazı mesajlar vardır. Peki bu mesajlar nelerdir sorusunu sordu. İşte tiyatrocular kentsel semiotikçilerinin bıraktığı yerden alarak dediler ki peki kentler, kentsel mekanlar tiyatroya ne söyler? Biz tiyatro açısından bunları nasıl yorumlayabiliriz ve bunlardan neler öğrenebiliriz ve bunu bu şekilde yönlendirmeye ve yorumlamaya başladılar. Zannediyorum söylediğiniz bağlantı burasının üzerinden kurulabilir. Bilmiyorum kim veriyor sözü. Sizin arkanızdaki de arkadaşlar. Siz ikiniz. Şimdi ben de zaman kavramı üzerinde duracaktım. Yani zaman için mekan değişiyor, yerler değişiyor. Oyun eşittir belli bir zamanı tutuyor mu? Yani zamanla ilgili bir özel çalışmalar var mı bununla ilgili? His question is, yes, okay, there is a problem with the space. All this production. What about the time? Is there also a problem with the time? Well, yani all this için productions. bir problem ya da oyuncu için bir zamanla ilgili bir düşünce var. Are they problematizing time in connection with the audience or with the performers? İşbirlik kuralında yer zaman diyerek diyor. He has also references to the three unities of time space. Yes. Well, again, there's such a wide variety of this that you can't say they all do something. But usually, either the time is, if it's a real space, it's real time. Very few of these productions attempt to do something odd with time. The time is real, just as the space is real. There are a few experiments where if there are actors, the actors are in a different time than we are, but that's very rare. It's almost all, when it's real space, it's real time. Şimdi tabii ki bütün hepsinden tek bir şey gibi bahsedemiyoruz. Onu yapan var, bunu yapan var. Bunlar esasında çok çeşitli bir yelpazeye dağılıyorlar. Ama genel olarak diyebiliriz ki nasıl gerçek yerler kullanıyorlarsa bunlar aynı zamanda gerçek zamanı da kullanıyorlar. Dolayısıyla bunların çok azının esasında zamanı doğrudan sorgulamak gibi bir şeyler oluyor, tavırlar oluyor. Zaman gerçek. İçinde bulunduğumuz zaman sizin zamanınız neyse bu. Ama az sayıda bazı çalışma varmış ki oyuncuların farklı bir zamanda olması durumunu sorguluyormuş. Ama daha az nadir görülen çalışmalar bunlar. Belis has a question. Yes. Şey sormak istedim ben, bu Wall Street işgalinden sonra özellikle bu site-spesifik performanslar ya da sokakta iş yapan tiyatrocuların dünyasında belirgin bir değişiklik oldu mu? Well, she's asking the question, the relationship between the Occupy Wall Street movement and the site-specific theater people. What changed after Occupy Wall Street experience with regards to the site-specific or promenade performers? I don't think anything distinctly changed. That is, site-specific theater. It's not always political, but it often has been political, certainly in Occupy Wall Street, they did performance actions where they went to places like Wall Street and
there were performances done in front of the Bank of America and in front of some of the big corporations. But that's not a change. That is, back in the 1960s, there was a famous performance by the Yippies where they went into the New York Stock Exchange up in the visitors gallery and threw money out into the New York Stock Exchange. Well, that's a site-specific performance, very political. And Occupy Wall Street did things like that. So it's part of a continuing tradition. That's not all site-specific theater is political, but a lot of it is. And of course, all the work that came out of the Wall Street movement, or the Occupy Wall Street movement, a great deal of that, the performative side of it, was site-specific, and it was all political. Şimdi bu tür sahaya özgü çalışmaların hepsi değilse bile sıklıkla politik olduğunu önce söyleyelim. Ama hepsi politik değiller. Bunların hepsi politik çalışmalar değiller. Occupy Wall Street'in esasında çok fazla somut bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum diyor. Zira esasında 1960'lardan gelen zaten sahaya özgü çalışmaların politikliğinin geleneği var. Örneğin bir örnekten bahsediyor. Wall Street borsasının kapısını açıp içeriye para saçmışlar. Böylesi örnekler var. Yuppiler döneminden bir örnek. Ama bunun devamı olarak Occupy Wall Street döneminde, Wall Street işgal hareketi döneminde de çeşitli şirketlerde ya da Wall Street'in kendisinde bazı performanslar, sahaya özgü performanslar yapıldı. Ama bunun yepyeni, onun değiştirdiği bir şey olmasından ziyade önceki geleneğin devamı olması söz konusu diyor. Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Söylemeni istiyorum buraya kadar geldiği bir konuşmayı yaptığı için, bizi en son gösterilerden haberdar ettiği için. First of all, thank you very much for coming all the way to here and making us informed of all these recent developments. Fine. Kişisel bir soru sormak. She has a personal question. Okay. Are you married? Yani ben Marvin Carlson'a seyirci olarak bir soru sormak istiyorum. Yani Marvin Carlson tabii profesyonel bir seyirci ama bu tür gösterilere gittiği zaman kendinin yaşadığı deneyimden bir şeyler duymak istiyorum. Çünkü çoğunun derdi seyir yeri, oyun yeri ilişkisi. Dolayısıyla seyircinin de deneyiminde bir farklılık bekliyorlar herhalde. Acaba Marvin Carlson'ın kişisel deneyimi ne bu tür gösterilerden? My question is to you as an audience. Of course, As an you audience. are a professional audience, but still I'm you are a professional an audience. But you are still an audience. And in all these recent developments, they have some problems with the audience because they are questioning auditorium and stage relationships and all the other relationships. What do you feel as an audience? What kind of changes have been imposed by all these developments over the audience? On me or on me? Aren't you also very bored? Well- let me ask you. Well, And this is my question. I am very what? Aren't you also very bored? Bored. Yes. Oh, sometime. Ben de dedim ki ya gerçekten siz de çok sıkılmıyor musunuz Well, bunların bazılarını izlerken? Bazen diyor o da. Let me say, this is not irrelevant. Let me say that I started regularly attending the theater in 1957. Since that time, quite regularly, especially beginning about 1963-65, I have all my life attended the theater whenever I could, 5 or 6 nights a week. I'm an addict, so I'm not a typical. Well, in a way, I am the ultimate audience member. I have seen thousands of productions. I have a very good memory. I remember a lot of them. I've seen productions on every continent except Antarctica. I couldn't get it. Go ahead. Do you want to stop there? No. Okay. All right. Okay. Şimdi öncelikle bu soru önemsiz değil, önemli bir soru. Bu seyircinin deneyimi kere. Ben 1957'den beridir tiyatroya gidiyorum ama ben biraz seyircinin dibi sayılabilirim, yani ultimate audience. Çünkü haftada 5-6 gece tiyatroya gidiyorum. Bağımlıyım, bildiğiniz bağımlıyım yani. Dolayısıyla binlercesini izledim ve hafızam o kadar güçlü ki bunların pek çoğunu da hatırlıyorum. Now, am I often bored? Not often, because I think probably in my life I have actually left a play early 4 or 5 times. I just don't do that. There's always something
some actor, maybe just a gesture, some different way of doing something. And there certainly are productions I remember as being brilliant productions and productions that I thought were really not very interesting. But I guess also I avoid being bored. And by that I mean I don't go to what I know is going to be another very conventional, traditional production of a very conventional, traditional play in New York. I know I will be bored, so I don't go. The question related to boredom was mine actually. She asked what was the relationship, what was its effect, all these processes on audience? On General audience, on you. On me? Yes. On me. Well, I guess the overall effect is that I have come to be more and more aware of life as performance, of the theatricalization of everyday life. And when I go out on the street, I'm very conscious of how everything around me, people are performing. Advertising is performance. This kind of work has alerted me to be aware that so much of human activity and interaction, even when people are not aware they're performing, is performance. So I guess it's made me more. It's made me really think of life in more theatrical terms. That's not that I don't take it seriously, but I'm just much more aware of it as performance. I think that's the main effect it's had on me. Şimdi bütün hayatım boyunca 4-5 kez tiyatroyu terk ettim. Önce hepsini şey yapayım, siz yapmayın diyor. Çok sıkıldığım durumlar oldu, terk ettiğim durum oldu. Ama her zaman gördüğüm bir şeyler var. Bir jest, bir şeylerin başkalarından farklı bir şekilde yapılması. Elbette ki çok parlak şeyler de izledim. Daha az parlak şeyler de izledim. Bazen konvansiyonel bir tiyatroya gideceğim zaman da çok sıkılacağımı biliyorum. Hatta gitmiyorum yani basitçesi sıkılacağımı bildiğim için. Bunlar işin sıkılma kısmı. Ama seyirci üzerindeki etkilerine gelecek olursak genel etkisi benim üzerimde bir seyirci olarak etkisi giderek hayatın performans olan yönünü ya da performans olarak hayat benim dikkatimi çekmeye başladı. Gündelik hayatta, her günkü hayatta o kadar çok teatralleşme söz konusu ki reklam yapmanın kendisi de bir performans. Başka şeylerde gündelik hayattaki pek çok iletişim, pek çok insanlar arası etkileşim de performans. Dolayısıyla ben hayatı şimdi daha fazla tiyatro olarak görüyorum. Bu onu ciddiye almadığım anlamına gelmiyor. Ciddiye alıyorum ama onu daha fazla tiyatral olarak görüyorum. Let me also just quickly say, I don't want to give the impression in the lecture that this is now the theater of the future, or this is where the American theater is going. This is a very interesting kind of international experimentation, but it's not. I'm not presenting this as, well, this is now the way we ought to do theater. I go to much more theaters that are like conventional theaters. I don't want to give the impression I'm trying to convert everybody. Tabii burada hepinizin din değiştirmesi gibi bir hedefim de yok, onu da söyleyeyim. Yani şunu demeye çalışmıyorum böylesi bir şeyde. Artık geleceğin tiyatrosu bu. ABD'de tiyatro buraya doğru gidiyor. En ilginç olan tiyatro bu. Tiyatronun geleceği bu falan demiyorum. Hayır, hala daha büyük ölçüde konvansiyonel geleneksel tiyatrolar yapılmaya devam ediliyor. Which one? You pick up. I was just going to ask you a question about that. Yes. Actually, you started talking about locations or structures in theatre, beginning with Greek, ancient Greek drama, continuing with medieval drama, Renaissance drama, and so forth. And of course, theatre venues are changing now. We have traditional theatres, and also something between that and outdoors. We have, really sort of like flat theatres, sort of fringe venues, black box, things like that. I was actually wondering, just that, what do you think is going to be the future of theatre venues? Do you think that they're going to be, perhaps slowly, are they going to abolish, building sort of such theatres and move to maybe using more technology? I'm not really sure. How do you think it's going to affect that? And connected with that, also changing locations, also the duration of plays have shortened, especially after, let's say, 1990s.
We have plays which are between 50 to 90 minutes Yes, or yes. less. How do you feel about that? And the last question is, have you seen any productions in Turkey? Because you said, different continents. Have you seen anything here? Let me translate the question. Soru tiyatro mekanları, tiyatro yerleri üzerine başlıyor. Yani Antik Yunan'dan, Rönesans'tan beridir geldik. Tiyatronun çeşitli mekanlar geçtiğini gördük. Bugün de artık yeni eğilimler var. İşte flat theater, black box gibi birkaç örnekten daha bahsetti. Hepsini aklımda tutamıyorum. Bunların gibi değişik tiyatro mekanlarına, sizce tiyatro mekanı nereye doğru gidiyor? Giderek daha mı yok mu olacak? İnsanlar bu konudaki öngörüsü soruyor. İkinci soru tiyatronun süresi. Yani giderek kısalmaya başladı, performanslar daha da kısa hale gelmeye başladı. Nereye doğru gidiyoruz? Üçüncü soru da Türkiye'de gördünüz mü performans? Well, let me start with technology. No question that technology is becoming more and more important in theater all around the world. There's much more use of mixing live action with live video and with recorded material and so on. Obviously, and various kinds of digital work. I don't think there is any question that in the future we will see more and more interpenetration of theater and technology. I suspect that there will always be theater completely without technology because it's just one mode. But I think generally, and I see this especially right now in the European theater, there's much more use of technology than there was 15 or 20 years ago, and it's growing. Having said that, the next question always is, well, then do I anticipate that in 20, 30, 50 years, there will not be a live theater? It will be technological. And my answer unequivocally is no, because I think there is something about being in the same room with another living human being that technology cannot replace. And you have only to think of seeing the same play, even very well done as a play and as a film, to see this. It's a very, and I think there will always be a live interaction theater. Now that leads me then to the other part of the question. What about space? Whenever you have performance in the world, whether it's in the Western world or wherever it is, and you have people who do it and people who watch. And sometimes, very frequently, especially especially in Africa, but also in parts of the Middle East, the traditional performance structure is the halqa, the circle, and an actor will be here, and the audience will just sort of naturally form a circle around him. Why wouldn't you? Everybody wants to get as good a view as they can. And however we arrange this, and of course putting them up on a platform or on a stage makes it that much better. Everybody can see better. I don't see how you would work living theater that didn't have, in essence, a performer space and an audience space, because I think you always have a performance and an audience, and the audience needs to be able to see the performer. I'm speaking on the most fundamental terms. I can't see that changing. I can see all kinds of physical variations of it, but that I think is essential. Now, Shall I translate that part? Please. Öncelikle teknolojiden girdik. Teknoloji giderek daha fazla yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor ve giderek artmaya başlıyor. Canlı aksiyonla videoların bir araya kullanılmasından tutalım da daha pek çok etkinliğe kadar. Gelecekte de bunun artma eğilimi olduğunu görüyoruz. Bir gün hiç teknolojisiz bir tiyatromuz olacak mı? Bundan emin değilim. Ama teknolojinin sürekli olarak tiyatro ile beraber olacağını ve giderek de daha fazla kullanılacağını söyleyebiliriz.
Şöyle bir soru tabii bunun ışığında sorulabilir. 20-30 yıla kadar canlı tiyatro kalacak mı ortada? Her şey teknolojiden ibaret mi olacak? Benim cevabım evet kalacak. Çünkü insanların aynı odada olarak birbirleriyle etkileşmelerinde öyle bir şey var ki bunun aşılabilmesi ve ortadan kalkması olanaklı görünmüyor. Bu da bizi mekan sorusuna getiriyor. Yani Batı tiyatrosunda da Doğu tiyatrosunda da gördüğümüz bir örüntü var. O da şu: izleyenler ve yapanlar var. Bu durum nasıl ortadan kalkar hiç aklıma hayalime sığmıyor. Yani değişik mekan durumları olabilir. Örneğin Afrika'daki halka kelimesini Türkçe kullandı. Bir halka, ortada birinin durduğu, etrafında insanların halka olduğu, izlediği, herkesin izleyebildiği kadar izleyebildiği bir durum var, söz konusu var. Böylesi girişimlerde bulunulmakla birlikte yine de bir seyreden ve yapan ayrımı hep kalacak gibi görünüyor. Bunun ortadan kalkmasını tam olarak kestiremiyorum diyor. Two questions: duration, performance in theater, Turkey. What about the durations? Durations are getting duration lower and lower. This varies and has varied a lot through theater history, and indeed has varied a lot in my lifetime, and varies country to country. But you're right. Generally, plays are getting shorter, and I particularly noticed this in Germany, where 20 or 30 years ago, German audiences felt they were cheated if they weren't in the theater for 5.5 hours. I mean, it was just. But now, most commonly, a theater, one of the big theaters in Germany, a production will run about 2 hours, and that includes Shakespeare, Chekhov, Ibsen. They go right through, no intermission, and they make it. They can get through an Ibsen or Chekhov. There's usually a little cutting. They also speak very fast, and I'll stop there and then I'll talk about New York. Okay. Süreler genel olarak ülkeden ülkeye de değişiyor. Ben hayatım boyunca da tiyatro izleyicisi olarak benim izleme sürelerinde de giderek değişti. Ama genel olarak kısaldığını söyleyebiliriz. Bu konudaki kerterizlerinden bir tanesi Almanya. 20-30 yıl önce Alman seyirciye 5,5 saatten az performans verdiğin zaman aldatılmış hissediyordu. Parasının karşılığını alamamış hissediyordu. Şimdi yaklaşık olarak 2 saat. Chekhov, Shakespeare, Ibsen fark etmiyor. Hatta bazen bir başlıyorlar arasız gidiyorlar. Zaten çok da hızlı konuşuyorlar. Bazen de kesebiliyorlar. Şimdi New York'a geliyoruz. Now in New York today, the most common play is a play that is performed, the duration is a play that is performed without intermission and lasts 90 minutes. That's just what, and it seems to me that if I were a playwright, which I've never been, I would think, this is terrible. I have to always fit into this box. But you can, if you want to put in an intermission, you can go up to 2 hours or even 2 hours and 15 minutes. But if it runs to 3 hours, people complain. New York'ta genel olarak arasız 90 dakika. Standart o civarda. Yani oyun yazarı olsaydım, niyetim yok da, oyun yazarı olsaydım nasıl derdimi sığdırabilirdim o kadar süreye? Biraz sıkıntılar yaşayabilirdim. Ama genel olarak eğilim 90 dakika. 2 saate çıktı olabiliyor. 2 saat 15 dakikaya arayla beraber, ama 3 saate gittik uzayacak olursa insanlar şikayet etmeye başlıyor. Now, let me speculate as to why that is. What most people say, and I think this is basically true, is that we have been conditioned by film and television for that kind of length, and we don't. We're intolerant of something that goes longer than an average feature film, say, and I think that's true. But I think also in New York, anyway. The theaters are crowded between people have left work and they relax, or they have to get to the theater, or they have a light meal. You really can't start a theater in New York earlier than 7:30. 8 o'clock is better. 8:15. Some do 7:30 things, but that's sort of special. But you must be finished by 10 or so, because people have to take the trains to go out where they live in the suburbs. And indeed, if you're in a New York theater and the play runs
let's say, past 10:30 or so, people will simply get up and leave. They're going to catch their trains. So this is to some extent true in other countries as well. As 100 years ago, people could get to the theater fairly easily. Now they're out in the suburbs and places, and there's not much time left for except a couple of hours. Peki bu süre neden bu eğilime gitti? Yani neden böyle bir küçülme söz konusu? Bir yorum şu. Televizyon ve sinema genel olarak bir tiyatro oyununun bir uzun filmden daha uzun olmasını istemiyoruz. Televizyon ve büyük ölçüde sinema bize bu şekilde şartlanmış durumda. Ama bir başka sebep daha var bence. Özellikle New York'tan örnek verecek olursam. New York'ta 7.30'dan önce kolay kolay başlanmıyor. İnsanlar işten çıkacaklar, bir miktar rahatlamak için tiyatroya gidecekler. 7.30'dan önce pek başlanmıyor. 7.30'da yapan da az esasında. 8 çeyrek, bazen 8.30'a kadar gidebiliyor tiyatroların başlaması. Ve bir kez başladıktan sonra da saat 10'da insanlar metrolarına, trenlerine binip evlerine gidecekler. Bu yüzden de 10.30'dan sonra bir oyun uzuyorsa insanlar basitçe kalkıp gidiyorlar. Dolayısıyla insanlar bu yüzden de oyunlar biraz uzamıyor diyebiliriz. Eskiden tabii tiyatroya gitmek kolaydı. Şehirler daha küçüktü ama bugün artık şehrin çok uzak yerlerinden geliyorlar. Bu yüzden de bir sebep de bu olabilir. Now, Turkish plays. I've seen 4 plays in Turkey. 2 the last time I came and 2 this time. And I hope I'll be able to see another one or two. The last time I came, which was must be about 12 or 15 years ago, it's been a while, I saw a wonderful production of Shakespeare's Measure for Measure at the National Theater, directed by a Turkish woman director who trained in Germany. I don't remember her name. She was, I think she was the artistic director of the National Theater at this time. And I also Okay. Yeah. I wrote a review of that production, which was published in Theater Survey. I guess you could look it up. But I found that a very impressive production. It's a very difficult play. It's not done very often. She did it in a very, very, very political, very dark style, right in the middle of a war, and it was a stunning production. And then I saw a production, and now I can no longer remember, I've got it in my notes, but I can't remember, at a small theater that was just a couple of streets south of Taksim Square, and a little experimental theater, and this was a clown show. It was largely improvised, so it didn't have a name or a script. So those were the 2 productions I saw that time. This time I saw Shakespeare, the Azerbaijani play at the Metropolitan Theater. Ensign, is that the author's name? I think it's Ensign. It's an Azerbaijani playwright. Azerbaijani playwright, I don't know. Azerbaijani. I think it's Ensign. Is it Shakespeare or Azerbaijan? One Shakespeare, one Azerbaijan. No. The name of the play is Shakespeare. Okay. It's like Marat Sade. It takes place in an insane asylum, and it's a wonderful theatrical concept. The people in the insane asylum, one of them thinks she's Sarah Bernhardt, and so. And she feels that Shakespeare can reform the world. And so she says, if we could just perform Romeo and Juliet, everybody would be cured. And another character is Joseph Stalin. Those are the 2 main characters. Very, very nice play, very interesting, very, very meta-theatrical. I could talk about that, but I won't. And then I also, last night, saw a play, and I don't know the name of it, at the Galata Performance. Yes. Which, by the way, was a production, even though in a very small theater, and obviously not a rich theater, essential to the play is 2 simultaneous video screens above the stage so that you could see. This is something the Germans started doing back in the 1980s, and it still isn't done much in the United States, but you see it a lot in Europe, where you can get multiple perspectives of different locations in addition to on stage, and that they use that very effectively. But I think that's a good example. I think I can't imagine 20 years ago that
the expense and the technology would have allowed a small experimental theater to do that. Now a lot of them do it. Are they reflecting the stage on the screen, or are they screening something else? No. Well, both. Both. Okay. Both. Just to explain. Yeah. Okay. Both. Let me translate. Yeah. 4 oyun izlemiş bu zamana kadar. Genel olarak 2 tanesini geçen 12 ya da 15 yıl önce geldiğinde izlemiş. Bunlardan yönetmenini hatırlamadığı bir kısasa kısas. Nesrin Kazan'ın kısasa kısasını izlemiş. Nesrin Kazan is the director. You didn't remember the name. That's right. That's right. She remembered. Almanya'da eğitilmiş bir tiyatrocu. Çok zor bir oyundur zaten bunu sergilemekte. Savaş içerisinde çok son derece siyasi ve karanlık bir üslupla konulmuştu ama gerçekten çok beğenmiş onu. Bir tanesi de bir Taksim'in arka sokaklarının birinde bir palyaço şovuydu diyor. Yani herhangi bir metni ya da şey olmayan, galiba adı da yok diyor ama doğaçlamaya dayanan bir oyundu. Bu geldiğimde de Azerbaycanlı bir yazarın Shakespeare isimli oyununu oynamış. Bir marasat gibi bir tımarhanede geçiyor ve bir karakter Sarah Bernard, bir tanesi Stella mıydı? Stalin. Yeah. Ha, bizim Stalin, Joseph Stalin. Okay. Bir tanesi de Stalin'miş. Bunlar yoluyla, tiyatro yoluyla Shakespeare'in dünyayı düzeltebileceğini düşünüyorlarmış. Böyle bir oyunmuş. Onu da beğenmiş. Bir de Galata performansta İz miydi hocam? 20 yıl önce olsaydı diyoruz, ekranda 2 tane perde vardı ve video yansıtılıyordu. Gerek oyunun içerisinden gerek başka görüntüler. 20 yıl önce olsaydı küçük ve çok zengin olmayan bir tiyatro gibi görünüyor. Bunu gücü yetmesi pek beklenemezdi ama bugün artık yetebiliyor diye söylüyor. Late in the play, after Sarah Bernhardt has been converting everybody, Joseph Stalin said, "You know, Shakespeare is really better than Das Kapital." Sarah Bernhardt herkesi Shakespeare'le iyileştirdikten sonra Stalin diyormuş ki vallahi Shakespeare Das Kapital'den daha iyi galiba. There was a question over there. Yeah. Ya çok kısa bir soru soracağım aslında da gözetlemekle seyretmek arasındaki farkı nereye koyuyoruz? Özellikle sunumun sonuna doğru bu arabaları izlemede ben onu tamamen kaybettim. Sanırım bende de çok somut değil. Ama yani sonuna doğru iyice gözetlemeye yaklaştık gibi. Gözetlemekle kastınız bir tür röntgencilik gibi mi? Okay. The difference between picking through something and watching something. The difference between voyeurism. She's asking the question the difference between voyeurism and watching a play, seeing a play. Because the example which you gave about the warehouses and the cars we are seeing from the door of the gate of the warehouses, is it more? She is more likening it to the voyeurism. Well, it's an interesting question. I mean, in a sense, all theater is voyeuristic. You're looking into. I mean, Chekhov is voyeuristic. Ibsen's voyeuristic. There is an element of voyeurism in most theater, especially realistic theater. But I think in terms of, when one thinks of voyeurism as a phenomenon, this is when you sneak up and look in somebody's window when they don't know you're looking. The theater, they know you're looking. It's being presented for you, and so you may kind of pretend to be a voyeur if you're going to an Ibsen play. The dynamic is really undercut at the very beginning by the fact that it's a contract that you're in with the actors, that they're doing this for you. Now, there's another angle of this. Maybe you should just say that. Yani röntgencilik, dikizcilik esasında bütün tiyatro faaliyetinin ortasında. Yani Ibsen son derece röntgenci bir şekilde yapar mesela. Dolayısıyla bu olay birazcık netameli. Hani nerede bitiyor bir fenomen olarak röntgencilik, nerede tiyatro olayı başlıyor biraz karışık. Ama genel olarak şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Tiyatroya giden insan öncelikle siz bir insanın penceresine gidip gizliden gizliye röntgencilik yapıyorsanız o izlendiğini bilmiyor. Onu röntgencilik yapan bu. Ama tiyatroda insanlar izlendiklerini biliyorlar. Dolayısıyla dikizlendiklerini, gözetlendiklerini biliyorlar. Bu yüzden de böylesi bir farktan bahsedebiliriz. Devam edecek. Yeah. Now you bring this up in connection with
with these kinds of taking people around or taking them on a bus and having them, or I showed some people where you were looking, you saw people in windows. It's a very interesting question. Let's say and a complicated question. Let's say you attend a production that takes place around several streets, and the director says, "Now I've put scenes around. You walk around, and whatever you see might be something that I put there, or it might be something that I didn't put there, and you don't know. That's part of the game." Now, let's say you go up to a window and you say, "I wonder if I look through that window if I'm going to see part of the production." And you look through the window and here is a man slapping his wife. Now you think, probably that's part of the production. But maybe not. But that's the game. I mean, what can I say? That's the indeterminacy is part of what people find interesting and attractive about this. I don't know if there's anything more to say than that. That is, if I lived in a neighborhood where there was something site-specific, and I didn't want people to think I was part of the show, I'd close my curtains. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz röntgencilik, dikicilik meselesi bu gezici tiyatrolarda iyice karmaşık hale geliyor. Yeni bir takım boyutlar eklenmeye başlıyor. Düşünün ki yönetmen sizi bir mahalleye bırakmış. Demiş ki bunların bir kısmı benim oyunumun bir parçası, bir kısmı da değil. Hani onu zaten bilinçli olarak belirsiz bırakıyor ki insanların ilgisini çeken kısım, dikkatini çeken de bu oluyor. Siz gidiyorsunuz, diyelim ki bir pencereden bakıyorsunuz. Adamın biri karısına tokat atıyor. Şimdi bu oyunun parçası mı değil mi? Olabilir, olmayabilir. Bilmiyorsunuz yani. Ben diyor eğer böyle bir sahaya özgü tiyatro mekanında oturuyor olsaydım herhalde perdelerimi sıkı sıkı kapatırdım kimse bakmasın diye. Actually, to be honest, if I knew there was a site-specific performance in my neighborhood, I would open the windows and do something so that people would think I was part of the program. Tamam, o diğeri işin resmi görüşüm ama eğer bana gerçekten soruyorsanız ne yapardınız? Ben herhalde perdelerimi sonuna kadar açar, içeride bir şeyler yapardım ki insanlar da izlesin. Ben de bir parçası olurdum oyunun diyor. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi bu mesele benim de çok son zamanlarda gösterilerde dikkatimi çeken bir şey. Mesela şöyle bir gösteride seyirci oldum ben. Bizi bir balkonda yüksekte bir yere oturttular. Sokaktan geçen sıradan seyirciyi, sıradan insanı oyuncular döndürüyorlar. Bizde de kulaklık var, onlardaki mikro, yani onların sesini biz dinleyebiliyoruz çok uzakta olduğumuz halde. Ve şöyle başlıyorlar, yani kızlar erkeklere gidiyor yoldan geçer, öpebilir miyim seni diye başlıyor. Ve bazen aralarında müthiş gerilimler oluyor, işte istemiyorlar falan. Biz orada tabii sıradan insanı dikizliyoruz aslında, yani onun hiçbir şeyi yok. Orada iş iyice karmaşık düşüyor. She's telling a performance which she attended. They put the audience onto a balcony. Mm-hmm. And the actors had microphones on, like me, yes. And they could hear them. And they were going, and for example, going to a girl and may I kiss you? They are saying, and sometimes it was really getting so tense, she says. And we were watching it from the balcony, and we were actually voyeuring. We were actually stalking them. This is so the things gets even more complex in these kinds of performances. Yes, you mean when the actor with the microphone would go to a door and no, anybody passing. Oh, anybody through. passing. And, Yes. Yes, that's right. There's a new production in New York that's called Queen of the Night. I haven't seen it yet. And in this, it's kind of like a nightclub or a cabaret. So in a way, the audience goes agreeing to participate. But the actors will come up and a male actor or will come up to a female or vice versa, and they'll say, "You mind if I kiss you?" or "Is it all right? Do you trust me?" or whatever. And so there is a certain amount of that kind of playing back and forth there too. New York'ta da benzer bir etkinlikten bahsetti. Orada da benzer bir şey oluyormuş. Hani gidip öpebilir miyim gibi şeyler. Still questions. Yeah. Okay. Pick up. Yes. I would like to thank you for coming and informing us about theater.
I would like to ask that. I think we can regard only the plays as a theaters. Yes. And do you think that everything we see in our real life is actually a theater? Well, it depends on an attitude. I think it can be seen as theater. It depends on how you look at it. I think anything in life can be seen as theater. Whether it is theater or not, I don't know that I can even answer that. It is true that as the sociologists, Erwin Goffman and people like that said back in the 50s, that consciously or not consciously, we perform. We know politicians perform, but people in everyday life perform. I'm performing right now. I perform being a professor. I dress like a professor. I'm in costume. So there is a great deal of people actually more or less consciously performing, but whether you look at it as performance really I think depends on your own attitude toward it. Soru hayat tiyatro mu? Yani sonuçta her şey tiyatro değil, hayat tiyatro mudur? Yani hayat tiyatro mudur değil midir onun cevabını ben de bilmiyorum. Hatta düşünsem de söyleyemem ama hayatı tiyatro olarak görebilmek mümkündür diyor. Çünkü sonuçta 1960'larda bazı sosyologlar insanların bilerek ya da bilmeyerek sürekli performanslar yaptıklarını, oyunculuklar yaptıklarını söylemişti. Örneğin ben bile şu anda bir profesör gibi giyinmiş bir profesöre oynuyorum aynı zamanda diyor. Böylesi bir... Yeah, that's your jacket. Dolayısıyla bu işin içerisinde bir performans boyutu olmakla birlikte bu işin nasıl gördüğünüze bağlı. Ne olduğundan ziyade o kısmı önemlidir. Yeah, I must say this is, I'm proud I performed this successfully in that when I get a taxi in New York, the taxi driver almost says, "Oh, professor, where do you want to go?" Ben bu rolü o kadar iyi oynuyorum ki New York'ta taksiye bindiğim zaman buyurun profesör diyorlar. Onun için başarılı sayılabilirim bu rolde. Last one or two questions. Okay. Duyamıyorum. Acaba biraz yaklaşabilir misin? Ya da bağır. Teknolojinin tiyatroyla olan ilişkisinden bahsetti az önce. Ben de şunu soracağım. Kapitalist sistemin tiyatrodaki yeni arayışları ne kadar etkilediğini düşünüyorum. Ve buna ek olarak sürenin kısaltılması tiyatroyu hızlı tüketilebilir bir sanat haline getirildiğini düşünüyor mu? The question is on the relationship between theater and capitalism. You mentioned kapitalizmle tiyatro arasındaki ilişkiyi soruyor. Diyor ki hani sürenin kısaltılması aynı zamanda tiyatroyu daha kolay tüketilebilir bir hale getirmedi mi? You mentioned the relationship between technology and the theater, but also there's a relationship between the capitalism in general and the theater. What kind of effects it might have on? And secondly, for example, the decreasing durations of the plays. Do you think that it makes theater an easy consuming material? Well, I guess the short answer is yes. Kısa cevap evet. Yeah. Evet, daha kolay tüketilir bir şey haline getiriyor tiyatroyu. There really isn't any part of contemporary culture that is not affected by late capitalism. And theater is a part of its culture, so it of course is affected by that. Öncelikle geç kapitalizmin etkilemediği bir tek kültürel fenomen yok ki tiyatroyu etkilemesin. Elbette ki tiyatro da diğer kültürel fenomenler gibi geç kapitalizm tarafından etkileniyor. There is ever since the late, really since the middle of the middle of the 20th century, and to some extent from the beginning of the 20th century, there has been an idealized hope of a theater that was not affected by or dominated by capitalism. And some groups have tried to do that and still try to do it. But it remains a kind of utopian idea. 20. yüzyılın ortalarında belki başındaki bazı girişimler de buna dahil edilebilir. Bazı tiyatro kumpanyaları gerçekten tiyatronun kapitalizmin etkilemediği, kapitalizmin hakim olmadığı bir tiyatro girişiminde bulundular. Hala da bulunmaya devam ediyorlar. Ama bunun büyük ölçüde bir ütopya olduğunu söyleyebiliriz bu idealize tiyatro arayışlarının. Well,
theater has material problems that a number of other arts don't have. You can set up a canvas and paint in almost anywhere, but in order to perform a production, you need to have a space of some kind. You need to, even if you don't have much technology, you may want to have some technology. You have to have all the material goods, and again, you can do this very simply, but in its nature, theater just needs more stuff. Somebody has to pay for that. Therefore capitalism enters in. It doesn't, I can't say it doesn't make any difference whether the state pays for the theater or whether the theater is purely or largely capitalistic, openly capitalistic the way it is in the United States. Capitalism still functions and affects the theater a great deal, even though there's a great deal of subsidy of theater in Germany. The German theater is certainly profoundly influenced by decisions of late capitalism. Indeed, right now, the German government is trying to close down the Department of Theater Studies at the University of Leipzig, which is one of the 4 major centers of theater study in Germany. Right now, as we speak, for purely capitalistic reasons. There's not enough, it's not making enough money. Now, I always look at Germany as kind of a heaven because in the United States, it's all money. You can't think about anything in the American theater without going back to capitalistic concerns. Is there any positive thing you can say about it? No, I don't think so. I think capitalism and theater are working on the whole, in my opinion, in opposite directions. But that doesn't mean that theater is free of capitalism, quite the contrary. Şimdi başka sanatların da kapitalizm tarafından etkilendiğini söyledik ama tiyatronun başka bir özel yanı da var. Yani tuvaliniz varsa her yerde resim yapabilirsiniz, tuvaliniz ve boyanız varsa. Ama tiyatro için bir şekilde bir mekana ihtiyacınız var. Teknoloji şart değilse bile teknoloji kullanmak isteyebilirsiniz. Yani işin içerisindeki bir takım maddi metalar var ve doğası gereği tiyatroda birilerinin bunun parasını ödemesi gerekiyor. Ve devletin finanse ettiği ödenekli tiyatro olsun, özel tiyatro olsun, bunlar arasında da çok fark yok. Her ikisi de esasında kapitalizmden büyük ölçüde etkileniyor. Örneğin bunun yakın dönemdeki örneklerinden bir tanesi Leipzig'teki tiyatro bölümünün kapatılması gündemde. Almanya'daki 4 önemli tiyatro merkezinden biri, dikkat edelim biz de kendi okulumuza, tamamen kapitalist nedenlerle kapatmayı düşünüyorlar. Neden? Nedir bu kapitalist neden dediğimiz şey? Para kazanmıyor yani. Ki Almanya Amerika'nın yanında cennet sayılır. Amerika bütünüyle parasallaşmış durumda. Peki kapitalizmin tiyatroya herhangi bir artı, pozitif katkısı var mı? Ben göremiyorum. Yani kapitalizm ve tiyatro birbirleriyle tamamen karşı karşıya yer alıyorlar. Birbirlerine zarar verecek şekilde yer alıyorlar ama buna rağmen de kapitalizmden bağımsız bir tiyatroda yok. Son soru var mı yoksa? Is there a last question? Okay. Last question. Last question. My question is about your title. You said that what is a theater? You don't say what's the theater. It's a philosophical question that for me, because I study on the philosophy, especially we can say there's a difference between the one theater or theater, a bit difference of the philosophy of Plato. And the first question. The second question is about can we say that the story of theater is a conversion of space to place? Can we, because of your presentation, is a chronological process, and you said that you begin from ancient Greek and to nowadays. We can say that it's a conversion of space to place. At least in the it's according to the philosophy of Descartes, the Cartesian. Felsefeci bir arkadaşımız olduğu için felsefe sorularımız geliyor şimdi. Şeyin başlığına ilişkin ilk soru. Yani bir tiyatro nedir? Tiyatro nedirden ziyade, gerçi bir
parantez içindeydi. Bir tiyatro nedir sorusu buna ilişkin bir açıklama istiyor. İkincisi de bütün tiyatro tarihinin mekanın yere dönüşümü olarak okuyabilir miyiz? Space'in place'e dönüşümü olarak okuyabilir miyiz? The convention of putting the A in parentheses is something that you see a good deal in contemporary aesthetic writing I think especially in the United States and England, and it calls attention to a kind of doubleness that is there is a book with the title "Theater Does Not Take a Place." And it encourages a kind of double reading then of theater does not take place, which it always does, but then theater does not take a place, which is a different meaning. And I was suggesting both when we say what is theater, our thought then go to a kind of a general attempt to understand a particular kind of human activity. But when I put in A, first of all, I question the idea of what is a, well, it says what is a theater. But also to say that inevitably when we say what is theater, whether we are conscious of it or not, we are conscious of a certain physical configuration. We don't think what is a theater, but the very concept, I mean, this is basic nominalism, I realize, but the basic concept of theater, more than, let's say, music or literature, is spatially coded in our minds. And that, I was trying to call attention to that, but also to say how slippery that concept was. What was the second part of the question? I'm sorry. Can we read the history of theater as a transformation from space to place? Oh. Transforming spaces to places. Well, I think I think that simply is a historical phenomenon. That is, theater always. I think Peter Brook is right about this. Theater always takes place in a space and converts a space to a place. But it doesn't create space. It creates place. But the space always is pre-existing, even if, as Peter Brook says, I could take an empty space and call it a theater. But the empty space is already there. The theater cannot create space. It can create place. That's what it does. So that there's always a linear progression. You have to have space before you have place as far as theater is. Well, I think that's, now that I say that, I guess that's always true. You have to have space before you have place, because place then, the concept of place is a mental construction which is imposed upon a pre-existing space, unless like Bishop Berkeley, you think it's all mental construction all the way down. But normally you say, okay, place is what your mind does with space. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Genel olarak Amerika ve İngiltere estetik yazın geleneğinde şöyle bir eğilim ortaya çıkmaya başladı. Yani İngilizce bir kelimesini paranteze alıyorlar. Böylece iki şekilde okunabiliyor. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi de theater doesn't take place ile theater doesn't take a place. Yine şey içerisinde, parantez içerisinde. Take place İngilizce gerçekleşmek demek. Ama take a place bir yer almak demek. Dolayısıyla bu ikisini birden aynı başlıkta saptamış oluyor. Tiyatro gerçekleşmez ve tiyatro yer alması sadece kelimesini paranteze alarak saptamış oluyor. Ben de başlığımla bunu yapmaya çalıştım. Bir tiyatro nedir? Biz ne zaman tiyatro demeye başlarız bir olguya? Bir fenomen ne zaman tiyatro haline gelirle? Tiyatro bir insan etkinliği olarak nedir? Sorusunun ikisine birden cevap vermeye giriştiğim için böyle bir başlık seçtim diyor. İkinci soruya ilişkin de evet, her zaman zaten lineer olarak mekan yeri önceler. Yani Peter Brook'un o meşhur sözü de ben boş bir mekana alabilirim ve onu tiyatro yapabilirim sözünün kendisi de zaten esasında onu bir yer haline getirmektir. Dolayısıyla tiyatro bir mekanda yer alır ve bir mekanı yer yapar. Burada yine bir takım İngilizce kelime oyunları dönüyor. Take place ile make place arasında.
Duyamadım hocam. Uzam olmasını tercih ediyor Selda Hoca. Evet, onu galiba giriş sınavında da sizinle ayrışmıştık. Bütün mekanlara uzam diye şey yapalım arkadaşlar. About Turkish translation. Oh, okay. Thank you very much. All right. Thank you. Thank you. The professor want to ask a question. Hocam bir şey soru mu sordunuz? Oh. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Herkes adına. A professor from this department. She Yes. thanks you very much on behalf of everybody. Thank you. Ben tiyatro sanatının çok kendine özgü olan yanının insanın insanla karşılaşmasını şart koştuğunu düşünüyorum. Bu bağlamda teknolojinin baskısı olsun, mekan olsun, diğer bütün etkenlerin bu zorunluluğun değil. Buna ne diyorsunuz? O halde insanla insanı karşılaştırma dışında kalan bütün etkilerin aslında çağın bir dayatması olduğu konusunda neler söylemek istersiniz? The question is that, according to me, she says, the idiosyncratic. Yes. We'll go back up where people can hear us. The idiosyncrasy of theater, for me, she says, the idiosyncrasy of theater is a human confrontation with humans. Yes. This is what is the essence. So, isolating all the technologies, even space, we can say that they are something, the insistence of the time, insistence of the age, some requirements of the age. But in general, we can say that the theater in its idiosyncrasy is a human confrontation with human. So all other elements are, I think, not basic or not essential. What do you think about this? No, I quite agree. And this is when I spoke earlier about, in answer to the question of what future did I see for theater? I said I think theater will become more involved with technology because the culture is becoming more involved with technology. But I think theater as an art will never disappear precisely because of that human connection. That to me, and I agree. I think that is absolutely at the heart of theater. If you remove that, you really don't have theater any longer. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten az önce bu tiyatronun gelecekteki eğilimlerine ilişkin konuşurken de ondan bahsetmiştim. Yani tiyatroyu diğer bütün her şeyden ayıran şey ve sürekli olarak da mevcut kalacak şey insanlar arası bir bağlantı kurabilme özelliği ve bunun da hiçbir zaman üstesinden gelinebilecek ya da kurtulunabilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Bu yönüyle bütünüyle katılıyorum. Teşekkür edeceğiz ama bir de We will thank you, but before this, fotoğraf çektirelim. can we have a family photo? Fine. Okay. Okay. Good. Thank you. That's fine. That's fine. Thank you.